ব্যক্তিটি যিনি সহস্র অর্থ সমন্বয়ে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন, যিনি সহস্র সহস্র রণাঙ্গনে সংগ্রাম করেছিলেন এবং সহস্র সহস্র মানুষকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি বাক্য রোধ করলেন এবং সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সমস্ত বিষয় থেকে তার মন প্রত্যাহার করে নিলেন। তার নয়ন সমক্ষে যে দীপ্তিময় উজ্জ্বল পীত বসনধারী চতুর্ভুজ আদি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়েছিলেন, তার দিকে তখন প্রসারিত নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলেন। Purport. In the momentous hour of leaving his material body, Bhishmadev set the glorious example concerning the important function of the human form of life. The subject matter which attracts the dying man becomes the beginning of his next life. Therefore, if one is absorbed in the thoughts of the Supreme Lord Sri Krishna, he is sure to go back to Godhead without any doubt. This is confirmed in the Bhagavad Gita 8:5 to 15. And whoever at the time of death quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. He who meditates on the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha Arjuna, is sure to reach me. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and being transcendental is beyond this material nature. One who, at the time of death, fixes his life air between the eyebrows and in full devotion engages himself in remembering the Supreme Lord will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. Persons learned in the Vedas who utter Omkara and who are great sages in the renounced order enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now explain to you this process by which one may attain salvation. Text 12. The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. 13. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. Text 14. For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. Text 15. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. Sri Vishmadev attained the perfection of quitting his body at will and was fortunate enough to have Lord Krishna, the object of his attention, personally present at the time of death. He therefore fixed his open eyes upon him. He wanted to see Sri Krishna for a long time out of his spontaneous love for him. Because he was a pure devotee, he had very little to do with the detailed performance of yogic principles. Simple bhakti yoga is enough to bring about perfection. Therefore, the ardent desire of Bhishmadev was to see the person of Lord Krishna, the most lovable object. And by the grace of the Lord, Sri Bhishmadev had this opportunity at the last stage of his breathing. তাৎপর্য
তার জড় শরীর ত্যাগ করার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বিশ্বদেব মনুষ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মৃত্যুর সময় যে বিষয় মানুষকে আকৃষ্ট করে সেই অনুসারে তার পরবর্তী জীবন শুরু হয়। তাই কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হন, তাহলে তিনি যে নিশ্চিতভাবে ভগবানের ধামে ফিরে যাবেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সেই কথা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের 5 থেকে 15 শ্লোক পর্যন্ত। 5 শ্লোক। পঞ্চম শ্লোক, মৃত্যুর সময় যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করেন তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 6, মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করেন তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন। 7, অতএব হে অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ করো, তাহলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে। 8, হে পার্থ, অভ্যাস যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিত্তে যিনি আমার ধ্যান করেন তিনি অবশ্যই আমাকেই প্রাপ্ত হবেন। 9, সর্বজ্ঞ সনাতন নিয়ন্তা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সকলের বিধাতা জড়বুদ্ধির অতীত অচিন্ত পুরুষ রূপে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং এই জড়া প্রকৃতির অতীত। 10, যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে ভক্তি সহকারে পূর্ব যোগাভ্যাস বশত ভ্রুযুগলের মধ্যে প্রাণকে স্থিত করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। 11, বেদবিদ পণ্ডিতেরা যাকে অক্ষর বলে অভিহিত করেন, বিষয় আসক্তি শূন্য সন্ন্যাসীরা যাকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তার কথা আমি তোমাকে বলবো। 12, ইন্দ্রিয়ের সবকটি দ্বার সংযত করে মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে ভ্রুদয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়। 13, যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করেন তিনি অবশ্যই পরমাগতি লাভ করবেন। 14, যিনি একাগ্র চিত্তে কেবল আমাকে নিরন্তর স্মরণ করেন আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্তিযোগীদের কাছে সুলভ হই। 15, মহাত্মাগণ ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তারা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন। শ্রী বিশ্বদেব তাঁর ইচ্ছা অনুসারে শরীর ত্যাগ করার সিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং মৃত্যুর সময় তার সম্মুখে তার অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং উপস্থিত থাকার মহা সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাই তিনি তার উন্মিলিত নেত্র তার উপর নিবদ্ধ করেছিলেন। তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের প্রভাবে তিনি দীর্ঘকাল ধরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই যোগের বিশদ ক্রিয়াকলাপের আবশ্যকতা তার ছিল না। সরল ভক্তিযোগী সিদ্ধি লাভের জন্য যথেষ্ট। তাই প্রেমাস্পদ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করাই ছিল বিশ্বদেবের ঐকান্তিক বাসনা এবং ভগবানের কৃপায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মুহূর্তে বিশ্বদেবের সেই সৌভাগ্য হয়েছিল। Om Namo Vasudevaya. 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 Abhismadev, he had the boon. Bhishmadev, he had the boon. বিশ্বদেবের এই বর ছিল He could leave his body wherever he wanted. That he could leave his body whenever he wanted. যে তার যখন ইচ্ছা তখন তিনি দেহত্যাগ করতে পারতেন। So he waited till the Uttarayana came. So he waited till the Uttarayana came. তাই তিনি অপেক্ষা করেছিলেন উত্তরায়ণের আগমন কাল পর্যন্ত। Then, since Krishna was there, he focused his eyesight on Krishna. Then, since Krishna was there, he focused his eyesight on Krishna. তারপর যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে
উপস্থিত ছিলেন, তাই তিনি তার দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরে নিহিত করেছিলেন। সেইভাবে তিনি দেহ ত্যাগ করলেন। In this way he left his body. Completely he was thinking about Krishna. সম্পূর্ণভাবে তিনি কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। Just before that, he had been advising Yudhishthira Maharaj on different aspects. This is so that he was advising Yudhishthir Maharaj on different aspects. তৎপূর্বে তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। But when it was time to leave his body, কিন্তু যখন তার প্রাণ ত্যাগ করার বা দেহ ত্যাগ করার সময় উপনীত হলো, he stopped speaking. He focused his full attention on Krishna. Then he stopped speaking and focused his full attention on Krishna. তখন তিনি বাক্য রোধ করলেন এবং সম্পূর্ণরূপে তিনি তার মন কৃষ্ণের উপরে নিমগ্ন করলেন। আমরা ভীষ্ম পঞ্চক উদযাপন করি। We observe the Bhishma Panchaka. Visudev, Arga, Pranam, Tarpana, Hari. তখন আমরা ভীষ্মদেবের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য, তর্পণ এবং প্রণাম করি। At that time we offer pranam, arghya and tarpana to Bhishmadev. উনি কোনো বিয়ে করেননি, তার কোনো ছেলে পেলে নাই। He never got married and he does not have any children. He performed Tarpana as his children. So he performed Tarpana as his children. তাই আমরা তার পুত্র রূপে আমরা তার উদ্দেশ্যে তর্পণ নিবেদন করি। We can see what a great devotee he was. We can see what a great devotee he was. আমরা দেখতে পাই কত বড় মহান ভক্ত তিনি ছিলেন। Krishna অন্তিম সময় উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ তার অন্তিম সময়ে উপস্থিত ছিলেন। Krishna was present at his last moment. সুযোগ নিয়ে সম্পূর্ণভাবে চেতনা কৃষ্ণ উপরে রেখেছেন। এবং সেই সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণের উপরে চেতনা সম্পূর্ণভাবে রেখেছেন। And taking that golden opportunity, he completely fixed his consciousness on Lord Sri Krishna. Every one of us has to leave our body. Everyone has to leave his body. প্রত্যেককেই তার দেহ ত্যাগ করতে হবে। Bhishma showed how to do that successfully. Bhishma showed how to do that successfully. ভীষ্মদেব দেখিয়েছেন তা সফলভাবে কি করে করতে হয়। He focused his consciousness on the form of Krishna. He focused his consciousness on the form of Krishna. তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপের উপর তার চেতনা নিবদ্ধ করেছিলেন। Since there's no difference on the form, pastimes, name of the Lord. Since there is no difference between the form, pastimes, and name of the Lord,
যেহেতু ভগবানের রূপ লীলা এবং ভগবানের নামে কোনো ভিন্নতা নেই বা কোনো ভেদাভেদ নেই, also there's no difference between Bhagavan and his pure devotees. Also, there's no difference between Bhagavan and his pure devotees. সেই সাথে ভগবান এবং তার শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যেও কোন রকম ভিন্নতা বা পার্থক্য নেই। So he's already যদি সম্বন্ধভাবে কৃষ্ণ তার ভক্ত ভক্তার নাম উপরে যদি ধ্যান থাকে সেটা প্রাণ নাম পঞ্চিত হবে। তো এইভাবে যদি কৃষ্ণ বা তার ভক্ত বা তার ভক্তের নামের প্রতি যদি ধ্যান থাকে তাহলে সে ভগবানের ধামে পৌঁছে যাবে। In this way, if one can meditate on Lord Sri Krishna or his devotees or his names, then that person will reach back home, back to Godhead. Arjuna was told to fight for Krishna and keep his mind on Krishna. So Arjuna was told to fight for Krishna but keep his mind on Krishna. অর্জুনকে বলা হয়েছিল মা মনুস্মর যুদ্ধ চ, আমাকে স্মরণ করো কিন্তু কৃষ্ণের জন্য যুদ্ধ করো। We should follow that example to keep our mind always on Krishna. So we should follow that example to keep our mind always on Krishna. তাই আমাদের সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত এবং মন সব সময় কৃষ্ণে নিবদ্ধ রাখা উচিত। Battlefield is very intense as enemy is trying to kill you. The battlefield is very intense as the enemy is trying to kill you. যুদ্ধক্ষেত্র একটি ভয়ঙ্কর এবং ঘোরতর অবস্থা যেখানে শত্রু সবসময় আপনাকে বধ করার প্রচেষ্টা করছে। But then Krishna told Arjuna to always keep his mind on him. But then Krishna told Arjuna to keep his mind always on him. কিন্তু সেখানে তবুও কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে সবসময় মন কৃষ্ণের প্রতি নিবদ্ধ রাখতে। So if Arjuna could do that in a battlefield, it's simply so difficult for us to do it in any other situation. So if Arjuna could do that in the battlefield, it should not be difficult for us to do in any other kind of situation. তো যদি অর্জুন সেটা যদি যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে যদি করতে পেরেছিল তাহলে নিশ্চিতভাবে আমাদের পক্ষে অন্য কোনো পরিস্থিতির মধ্যেও সেটা করতে কঠিন হবে না। Bhagavad Gita থেকে কত শ্লোক অব্যাহত লিখছেন? তো ভগবদ গীতা থেকে কত শ্লোক প্রভুপাদ তুলে ধরেছেন। From the Bhagavad Gita, Srila Prabhupada has quoted many verses. Verse বলে আমরা কিভাবে কৃষ্ণের কাছে যেতে পারবো। এই সমস্ত শ্লোকে বলে কিভাবে আমরা কৃষ্ণের কাছে যেতে পারবো। All of these verses, they tell us how we can go back to Lord Sri Krishna. Chaitanya Mahaprabhu বলছিলেন এই ভগবদ গীতা এবং শ্রীমদ ভাগবতম অধ্যয়ন করতে। চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন এই ভগবদ গীতা এবং শ্রীমদ ভাগবতম অধ্যয়ন করতে। Lord Chaitanya has instructed to study the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. আমরা দেখতে পাচ্ছি উপদেশ কত
মূল্যবান। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই উপদেশ কত মূল্যবান। We can see how valuable these instructions are. Now many people are leaving their body. So many এখন people, অনেক মানুষেরা sorry so many people now are leaving their body. এখন অনেক মানুষেরা দেহ ত্যাগ করছে Due to this COVID-19. Due to this COVID-19. এই COVID-19 এর কারণে। So we know that when he Ganges water on their head, So we know that if we put Ganges water on their head, তো আমরা জানি যে যদি তাদের মাথায় গঙ্গা জল ছিটানো যায়, শুকনো তুলসী ডাল দেহ উপরে রাখা হয়, যদি শুকনো তুলসীর ডাল তাদের দেহর উপরে রাখা হয় মৃত্যুর সময়, if a dry branch of a tulasi plant is placed on their body at the time of death, body দেহ পোড়ানো হয়, এবং তারপরে সেইভাবে যদি দেহ পোড়ানো হয়, and in that way if that body is cremated or burnt, এইভাবে তুলসী যদি থাকে এটা ওনার বৃন্দাবন চলে যাবে। তো এইভাবে যদি তুলসী তার দেহের উপরে থাকে তাহলে এর দ্বারা উনি গোলক বৃন্দাবনে চলে যাবেন। If the tulasi is placed in this manner, then that person will go back to Golok Vrindavan. And then you chant Hare Krishna, go around the body 7 times. Then you chant Hare Krishna and you go around the body 7 times. তারপর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে যদি 7 বার তার দেহ পরিক্রমা করা হয়, So we saw on Zoom how the devotees they circumnavigated His Holiness Bhakti Swami Maharaj's body. So on Zoom, we saw how the devotees circumambulated the body of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. তো আমরা জুমের মাধ্যমে দর্শন করেছিলাম কিভাবে শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের দেহ তারা পরিক্রমা করেছিলেন, বপু পরিক্রমা করেছিলেন। So according to Bhagavad Gita, we are the spirit soul, we're not the body. So according to the Bhagavad Gita, we are the spirit soul, we are not the body. ভগবদ গীতা অনুসারে আমরা দিব্য পারমার্থিক আত্মা, আমরা দেহ নই। Atma is eternal. So the Atma is eternal. The soul হচ্ছে নিত্য। কিন্তু দেহ হচ্ছে অনিত্য। কিন্তু দেহ হচ্ছে অনিত্য। But the body is temporary. সে ভুল হচ্ছে আমাদের যে এই ভৌতিক জগতে মানে হচ্ছে তার দেহ। তো সেই ভুল হচ্ছে আমাদের যে এই ভৌতিক জগতে তারা মনে করছে যে এটা হচ্ছে তার দেহ, এই ভৌতিক শরীরটাকে তার দেহ বলে মনে করছে। The mistake is that we think that this material body is they identify this material body with themselves. এবং কামনা করে এই দেহ যে সম্পত্তি আত্মীয় আছে সেটা নিত্য। এবং তারা মনে করে যে দেহের সম্পর্কিত
যে সম্পত্তি এবং আত্মীয় আছে তারা সব নিত্য, and they think that all that is related to the body, like the wealth and the relatives, it is all eternal. So that is their illusion. So that is their illusion. এটাই হচ্ছে তাদের মোহ। And so all that he wanted to help the people understand the real meaning of life. So Srila Prabhupada, he wanted to help the people to understand the real meaning of life. তাই শ্রীল প্রভুপাদ তিনি মানুষদেরকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন যাতে তারা বুঝতে পারে জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি কি। Lord Chaitanya was giving the spiritual direction. Lord Chaitanya was giving the spiritual direction. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি পারমার্থিক পথ নির্দেশিকা দিতেন। But those who are intelligent are fortunate, they accept it. Those who are intelligent or fortunate would accept it. যারা ভাগ্যবান বা যারা বুদ্ধিমান তারা তা গ্রহণ করেছিলেন। Others, they didn't take it very seriously. অন্যরা এটাকে বেশি একটা গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেননি। So Lord Chaitanya allowed the special mercy of chanting Hare Krishna. Lord Chaitanya, he gave the special mercy of chanting Hare Krishna. শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি বিশেষ কৃপা প্রদান করেছেন এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে। He chanted kirtan and with so many devotees. He chanted kirtan and was with so many devotees. এবং তিনি বহু ভক্ত সঙ্গে কীর্তন করতেন। And I just like the verse, Bhakta Sannivas. And he recited the verse Bhakta Sannivas. এবং তিনি এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন যে ভক্ত সন্নিবাস, লিভিং ইন দি অ্যাসোসিয়েশন অফ ডিভোটিস। Yeah, so he said to all devotees. So he said to all the devotees. All devotees. তিনি বলেছিলেন যে আমরা সকলেই ভক্ত। Staying with you is very auspicious. So staying with you is very auspicious. তাই তোমাদের সঙ্গে থাকা অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক। We thought staying with Prabhupada was very auspicious. So we thought staying with Prabhupada was very auspicious. Very well. আমরা ভেবেছিলাম যে শ্রীল প্রভুপাদের সাথে থাকা অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক। But he was saying the opposite. But he was saying the opposite. কিন্তু তিনি তার বিপরীত কথা বলছিলেন। আপনার সাথে থেকে মঙ্গল হচ্ছে। আপনার সাথে থেকে আমাদের মঙ্গল হচ্ছে। By living with you, I am awarded auspiciousness. তিনি বলেন আমি মেলবোর্ন নাই, আমি বৈকুণ্ঠে আছি। তিনি বললেন আমি মেলবোর্নে নাই, আমি বৈকুণ্ঠে আছি। He said, I am not in Melbourne, I am in Vaikuntha. All the temples I go, everyone is spiritual world. All the temples, they are in the spiritual world. আমি যে সমস্ত মন্দিরে যাই এই সমস্ত মন্দিরগুলি হচ্ছে পারমার্থিক জগৎ। ISKCON Kuala Lumpur, Perth, Sydney. কুয়ালা লাম্পুর, পার্থ, সিডনি ইত্যাদি মন্দির। All in the spiritual world. All are in the spiritual world. এগুলি সবই পারমার্থিক জগতে অবস্থিত। So I traveled from one spiritual world to another.
So he traveled from one spiritual world to another. তাই তিনি এক পারমার্থিক জগৎ থেকে আরেক পারমার্থিক জগতে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। I saw all the temples. They go from one temple to the next. So he saw all the temples and he would go from one temple to the next. I thought it was তিনি all সমস্ত মন্দিরগুলি spiritual. দর্শন করেছিলেন এবং তিনি এক মন্দির থেকে আরেক মন্দিরে যেতেন। So he thought he was always in the spiritual world. তাই তিনি ভাবতেন যে তিনি সব সময় পারমার্থিক জগতেই বিচরণ করছেন। Actually, I traveling around the world. I just went from one temple to the next. Actually, I was traveling around the world, but I just went from one temple to the next. প্রকৃতপক্ষে আমিও বিশ্ব ভ্রমণ করেছি এবং আমি শুধু একটা মন্দির থেকে আরেক মন্দিরে যেতাম। Airport, Rasta, আমি মন্দির পৌঁছে যেতাম, মন্দির আমি চিনতাম। আমি এয়ারপোর্টের রাস্তায় আমি মন্দিরে পৌঁছে যেতাম, মন্দিরগুলো আমি চিনতাম। I would go from the airport to the temple and I would usually know the temple. তারপরে আরেক মন্দির থেকে আরেকটা মন্দির যেতাম। তারপর ওখান থেকে এক মন্দির থেকে আরেকটা মন্দিরে যেতাম। Then from there I would travel from one temple to the next. সাধারণত সাইটসিং কোনো সময় ছিল না। সাধারণত সাইট সিং এর কোনো সময় ছিল না। Usually I never had any time to go for sightseeing. একটা পারমার্থিক স্থান থেকে আরেকটি পারমার্থিক স্থান। One spiritual place to the next spiritual place. Like that, somehow we should always stay in Krishna consciousness. So like that, somehow we should always stay in Krishna consciousness. তো এইভাবে আমাদের সব সময় কৃষ্ণ চেতনায় থাকা বা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে থাকা উচিত। And Vedas it says, Kalo Sudra Sambhava. In the Vedas it says, Kalo Shudra Sambhava. বেদে বলা হয়েছে কলৌ শূদ্র সম্ভবা। Everyone is born a Sudra. Everyone is born a Shudra. প্রত্যেকেই শূদ্র হয়ে জন্মায়। But by the mercy of Lord Chaitanya, But by the mercy of Lord Chaitanya, কিন্তু শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়, by mercy of his representative, Srila Prabhupada, by the mercy of his representative Srila Prabhupada, শ্রীমান মহাপ্রভুর প্রতিনিধি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় we can engage in pure bhakti yoga. we can engage in pure bhakti yoga. আমরা সকলেই শুদ্ধ ভক্তি যোগে অংশগ্রহণ করতে পারি বা নিযুক্ত হতে পারি। And this way, we can make our life perfect. So in this way, we can make our life perfect. এইভাবে আমরা আমাদের জীবনে সিদ্ধি লাভ করতে পারি। Lord Chaitanya, after many years, he decided to go to Vrindavan. Lord Chaitanya, after many years, he decided to go to Vrindavan. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বহু বছর পরে বৃন্দাবনে গমন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। So he went from Jagannath Puri to Panihati Dham. So he went from Jagannath Puri to Panihati Dham. তাই তিনি জগন্নাথপুরী থেকে পানিহাটি ধামে গিয়েছিলেন। Yeah. Hari Sahar, গিয়ে শিলাস ঠাকুর কাছে সেবা করাইতেন।
হালি শহরে গিয়ে শ্রীবাস ঠাকুরের কাছে ছিলেন কয়েকদিন। He went to Hali Shahar and lived with Srivas Thakur for a few days. তারপর তিনি রাস্তায় যাত্রা এবং ছিলেন সেন আশ্রমে গেলেন। তারপর তিনি বাসুদেব দত্ত এবং শিবানন্দ সেনের আশ্রমে গিয়েছিলেন। And then he went to the homes of Vasudev Datta and Shivananda Sen. এইভাবে গিয়ে তিনি শান্তিপুর অদ্বৈত আচার্য বাড়ি পৌঁছে গেলেন। এইভাবে গিয়ে তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি পৌঁছে গেলেন। In this way he traveled and finally reached the house of Srila Advaita Acharya in Shantipur. And then some devotees went and told Satyamata that your son is in Shantipur. And then some devotees went and told Sachimata that your son is in Shantipur. তারপর কিছু ভক্তরা সচিমাতার কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন যে তোমার ছেলে এসেছে শান্তিপুরে। But she was so ecstatic. তিনি এতই আনন্দ উদ্বেলিত ছিলেন। She was asking, has Krishna come back from Mathura? But she was so ecstatic. She was asking, has Krishna come back from Mathura? তিনি প্রশ্ন করছিলেন, কৃষ্ণ মথুরা থেকে ফিরে এসেছে রে? She was in the mood of Yashoda. She was in the mood of Yashoda. তিনি যশোদা মায়ের ভাবে ছিলেন। So, calling one party dear in a Shantipur, চলে গেলেন। তারপর কি পাঠিয়ে? ও পালকি পাঠিয়ে দিয়ে তিনি শান্তিপুরে চলে গেলেন। Then with a palanquin she went to Shantipur. And Lord Chaitanya glorifying her, my mother, she gives me so much care and love. And Lord Chaitanya was glorifying her that my mother is giving me so much love and care. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তার মায়ের গুণগান করেছেন। তিনি বলছেন আমার মা আমাকে কত ভালোবাসা কত যত্ন নিয়েছেন। And like that, normally children are not so appreciative of their parents. And normally children are not so appreciative of their parents. তো এইভাবে সাধারণত সন্তানেরা তাদের পিতামাতার প্রতি অত প্রশংসা সূচক হয় না, তার পিতামাতার প্রশংসা করে না। কিন্তু চৈতন্যদেব অনেক গুণগান করলেন কিন্তু চৈতন্যদেব অনেক গুণগান করলেন সচিমায়ের। But Lord Chaitanya, he glorified profusely his mother. জগন্নাথ সচিমায় কি ইচ্ছা ছিল? কিন্তু ওনার সচিমায়ের কি ইচ্ছা ছিল? But what was the desire of Mother Sachi? তিনি সেবা করতে চেয়েছেন। তিনি সেবা করতে চেয়েছেন। She simply wanted to serve. She wanted to cook for Lord Chaitanya. She wanted to cook for Lord Chaitanya. তিনি চৈতন্য দেবের জন্য রান্না করতে চেয়েছেন। So she knew that he liked shak. So she knew that he liked shak. তো তিনি সচিমাতা জানতেন যে মহাপ্রভু শাক পছন্দ করেন। In the West, really people eat Holland shak, kind of spinach. So in the West, generally people eat shak, which is kind of a spinach. তো পাশ্চাত্য দেশের মানুষেরা তারা এক ধরনের শাক খায়, সেটা শাকের মতোই বলা যেতে পারে।
like pollen shock. Pollen. লাইক পালং শাক, কিছুটা পালং শাকের মতো দেখতে সেই শাকগুলি। But Satyamata made 20 varieties of shock. But Satyamata made 20 varieties of shak. কিন্তু সচিমাতা 20 প্রকারের শাক রান্না করেছিলেন। এবং একটা নাম পরিচয় দিয়া চৈতন্যদেব বলছেন এটা অচ্যুত শাক, এটা কালো শাক। তো এক একটা নামের পরিচয় দিয়ে চৈতন্যদেব বলছিলেন এটা হচ্ছে অচ্যুত শাক, এটা কালো শাক। So, and Lord Chaitanya, he was introducing each of the spinaches, each of the shaks, and he was saying, this is Achyuta shak, this is Kala shak. Take this, it awakens bhakti in you. Take this, it will awaken bhakti in you. এই শাকটা খেলে তোমার হৃদয়ে ভক্তি জন্ম হবে। This spinach, this shak gives you Krishna prem. This spinach, this shak gives you Krishna prem. এই শাক কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করবে তোমাকে। This shak gives you the association of devotees. This shak gives you the association of devotees. এই শাক খেলে তুমি ভক্ত সঙ্গ লাভ করবে। Like that he was glorifying each of the shak. Like that he was glorifying each of the shak. এইভাবে তিনি প্রত্যেকটি শাকের গুণমহিমা গান গাইছিলেন। Helancha shak খেলে এক একটা শাকের নাম দিয়ে বলতেন কি কি মহিমা। হেলাঞ্চা শাক খেলে এরকম এক একটা শাকের নাম দিয়ে বলতেন কি কি শাকের মহিমা। If you eat helancha shak, a type of bitter spinach, what will be the benefit? And in this way, you would utter the name of each shak and glorify its qualities and benefits. Helancha shak, a kind of a creature that grows in a lotus pond. And then shak, a kind of a creeper that glows in lotus pond. হেলাঞ্চা শাক হচ্ছে এক ধরনের লতানো শাক যা পদ্ম পুকুরে হয়ে থাকে। So I don't know in Australia if they have any lotus ponds. So I don't know in Australia if you have any lotus ponds. আমার জানা নেই যে অস্ট্রেলিয়ায় আপনাদের কোনো পদ্ম পুকুর আছে কিনা। But Lord Chaitanya was glorifying all these green leafy vegetable shaks. But Lord Chaitanya was glorifying all these green leafy vegetable shaks. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই সমস্ত সবুজ পাতা সমন্বিত এই শাকগুলির গুণগান গাইছিলেন। And all the devotees are sitting around him, and he was such a nice exchange. And all the devotees were sitting around him, and it was such a nice exchange. এবং সমস্ত ভক্তরা তাকে পরিবেষ্টন করে বা তাকে ঘিরে ধরে বসেছিলেন এবং এটা কি সুন্দর মধুর আলোচনা বা তাদের মধ্যে আদান প্রদান চলছিল। So this is pastimes of Lord Chaitanya. So like this, the pastimes of Lord Chaitanya are so very good. এইভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপুর এই সমস্ত বিভিন্ন লীলা আদি এগুলি কত মহান। So like that, it has different kinds of pastimes. So like that, there are different kinds of pastimes. এইভাবে তিনি বিভিন্ন রকমের লীলা বিলাস করেছিলেন।
And the devotees were enjoying his association so much. And devotees were enjoying his association so much. এবং ভক্তরা প্রচুর পরিমাণে তার সঙ্গ উপভোগ করছিলেন। Advaita Gosai Satyamata, what a wonderful association. Advaita Acharya, Sachimata, what a wonderful association. অদ্বৈত গোসাই, সচিমাতা, কি চমৎকার সঙ্গ। Lord Chaitanya was saying that if one remembers Sachi Mata or has any devotion for her, Lord Chaitanya was saying, if one remembers Sachimata or has any devotion for her, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে যদি কেউ সচিমাতাকে স্মরণ করে বা তার প্রতি যদি কোনো ভক্তি থাকে, even if they are a million times removed, even if they're million times removed, এমনকি যদি তাদেরকে লক্ষ লক্ষ বার যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, but they'll also be blessed. But they'll also be blessed. কিন্তু তারাও আশীর্বাদ লাভ করবে। So, if I Chaitanya Dev, Sabdidina Bhakta Sate, Amadvavi Sangakachin, Teda Atulaniya. তো এইভাবে চৈতন্যদেব যেভাবে বিভিন্ন ভক্তের সাথে সঙ্গ করেছেন তা অতুলনীয়। So in this way, how Lord Chaitanya associated with different devotees, it is incomparable. And he was at the house of Srivas Thakur. He was at the house of Srivas Thakur. তিনি শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে পৌঁছালেন। He stayed for some days. He stayed for some days. তিনি কয়েকদিন সেখানে ছিলেন। And he asked Srivas that you have a big family. And he asked Srivas that you have a big family. এবং তিনি শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার তো বড় সংসার, But you don't go out. But you don't go out. কিন্তু তুমি তো বাইরে যাও না। How you maintain your family? How is it you maintain your family? তুমি কি করে তোমার পরিবার প্রতিপালন করো? Srivas said, very easy. Srivas Thakur said, very easy. শ্রীবাস ঠাকুর বললেন, খুব সহজে। Clapped his hand, 1, 2, 3. He clapped his hands, 1, 2, 3. তিনি তার হাতে তালি দিলেন 1, 2, 3 বার। What is that? And Lord Chaitanya asked, what is that? তো তখন চৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, এর আবার কি অর্থ? 1, 2, 3, এটা কি? 1, 2, 3 এটা কি? So Srivas said, if I go without food for 3 days, So Srivas Thakur said, if I don't get food for 3 days, I'll tie a pot around my neck and take my life in the Ganges. I'll tie a pot around my neck and take my life in the Ganges. তখন শ্রীবাস ঠাকুর বললেন যে যদি আমি 1, 2 বা 3 দিন যদি আমি উপবাস যাই, যদি কোনো খাবার না পাই, তাহলে আমি গলায় কলসি বেঁধে আমি গঙ্গায় ডুবে মরবো। So Lord Chaitanya said, I said in the Bhagavad Gita that Yoga Sevam Pahamyam, whatever the devotee has, I protect it, and what they need, I provide it. So Lord Chaitanya said, I said in the Bhagavad Gita, Yoga Kshemam Vahamyaham. Whatever my devotee has, I protect it, and whatever he needs, I provide it. তো তখন চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আমি ভগবদ গীতায় বলেছি যে
আমার ভক্তের যা আছে তা আমি রক্ষা করে থাকি এবং আমার ভক্তের যা প্রয়োজন তা আমি সরবরাহ করে থাকি। যোগক্ষেমম বহাম্যহম। আমাদের বাড়িতে থাকো, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। তো তিনি বললেন, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে তুমি বাড়িতে থাকো, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। Lord Chaitanya said, you remain in your house, you will never have any problems. Even if Lakshmi Devi becomes poverty stricken and has to beg door to door, you'll never be poverty stricken. Even if Lakshmi Devi becomes poverty stricken and has to go door to door for begging, you will never be poverty stricken. এমনকি যদি লক্ষ্মী দেবীরও এত দুর্দশা হয় যে এত দরিদ্রতা হয় যে তাকে দাঁড়ে দাঁড়ে ভিক্ষা করতে হয়, তবুও তোমার কোনোদিন দরিদ্রতা আসবে না, অভাব আসবে না। And then he gave him Ashirvad. And then he gave him Ashirvad. তো তারপর তিনি এইভাবে তাকে আশীর্বাদ দিলেন, ব্লেসিংস। তোমার জরাগ্রস্ত হবে না। তোমার জরাগ্রস্ত হবে না, that you will not have old age. তুমি অদ্বৈত গোসাই জরাগ্রস্ত হবে না। তুমি ও অদ্বৈত গোসাই তোমরা জরাগ্রস্ত হবে না। You and Advaita Gosai will not see old age, or you will not become old. So like that, association with Chaitanya Mahaprabhu are so special. So like that, association with Chaitanya Mahaprabhu was so special. তো এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে সঙ্গ লাভ ছিল কতটাই বিশেষ। Like that, the devotees are able to associate with Vishnudev, and Krishna was there, and Vishnudev was leaving his body. So like that, devotees were able to associate with Bhishma Dev, and Krishna was there with the devotees. তো এইভাবে বিশ্বদেব ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পেরেছিলেন এবং কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভক্তদের সাথে। সেটা ভক্তগণ বিশ্বদেবের সঙ্গ পেয়ে আনন্দিত হইলেন। তো সেখানে ভক্তগণ বিশ্বদেবের সঙ্গ পেয়ে আনন্দিত হইলেন। There devotees, they derive great pleasure by the association of Vishnudev. The exchange between Krishna and his devotee is so filled with love. The exchange between Krishna and his devotees is so filled with love. কৃষ্ণ এবং তার ভক্তের সাথে যে আদান প্রদান তা কতটাই প্রেমপূর্ণ। In this world, we don't have such loving relationships. In this world, we don't have such loving relationships. কিন্তু এই জগতে আমাদের এই ধরনের প্রেমপূর্ণ বা প্রেমময় সম্পর্ক নেই, সম্বন্ধ নেই। In the spiritual world, everything is filled with love. In the spiritual world, everything is filled with love. পারমার্থিক জগতে সবকিছুই প্রেমে পূর্ণ বা ভালোবাসায় পূর্ণ। So the relationship with Krishna and his devotee is very special. So the relationship with Krishna and his devotees is very special. তাই কৃষ্ণ এবং তার ভক্তের
সঙ্গ অত্যন্ত মহান বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেভাবে চৈতন্য দেব ভক্তের সাথে এসেছেন, সেই সুযোগ কোথায় পাওয়া? কিন্তু যেভাবে চৈতন্যদেব বিভিন্ন ভক্তের সাথে মিশেছেন, সেই সুযোগ কোথায় পাবো আমরা? But the way Lord Chaitanya associated, mingled with different devotees, where we will find such association? তিনি দক্ষিণ ভারতে ছিলেন, প্রত্যেক দিনে আমার গ্রামে আমার বাড়িতে ছিলেন। তিনি যখন দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, প্রত্যেক দিনে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে ছিলেন। When he was traveling South India, at that time each day he would be in a different village, in a different in the house of a different person. এইভাবে তিনি কৃপা বিস্তার করেন। এইভাবে তিনি কৃপা বিস্তার করলেন। In this way he spread the mercy. আমরা যদি সুযোগ চান, চৈতন্যদেব প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়া গৃহস্থকে কৃপা করেন। আপনারা যদি এই সুযোগ চান যে চৈতন্যদেব প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে গৃহস্থকে কৃপা করলেন, if you want this opportunity that Lord Chaitanya go house to house or go to the different houses of the grihasthas, That was a special mercy. সেটা ছিল তার বিশেষ কৃপা। How many of you would like Lord Chaitanya to visit your house? Raise your hand. How many of you would like? How many of you would like Lord Chaitanya to visit your house? Raise your hands. আপনারা কয়জন চাইবেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু আপনাদের বাড়িতে আসুন বা আপনাদের বাড়িতে বেড়াতে আসুন? আপনারা হাত তুলুন, কয়জন চান? Virtual hands, Gurmas. তারা ভার্চুয়াল হ্যান্ড উত্তোলন করছেন, হাত উত্তোলন করছেন ভার্চুয়ালি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি জয়। ভীষ্মদেব কি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি জয়। So, 10 minutes. Any questions? So for 10 minutes, are there any questions on today's class? On the today's class. তো 10 মিনিটের জন্য আজকের পাঠের উপরে বা আজকে ক্লাসের বিষয়বস্তুর উপরে কোনো প্রশ্ন থাকলে। Question by Priyamvada Gaurangi Mataji. Bhishma was a great devotee of Krishna and Mahajan. So why he was silent during Draupadi's Vastraharan, and why did he take the side of the irreligious Duryodhana in the religious war? বিশ্বদেব হচ্ছেন দ্বাদশ মহাজনের একজন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেন তিনি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কালে নিশ্চুপ ছিলেন এবং অধার্মিক দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছিলেন ধর্মযুদ্ধের সময়?
There's one saying in Bengali, There is one saying in Bengali, "Non khao gunga." বাংলায় একটা কথা আছে, "Nun khao gun gao." ও যার নুন খাও তার গুণ গাও। There's a saying in Bengali, whoever salt you accept, you praise them. Because of eating the food of Duryodhana, because it's maintained by Duryodhana, Because he was eating the food of Duryodhan, he was being maintained by Duryodhan. যেহেতু তিনি দুর্যোধনের অন্ন খেয়েছিলেন এবং যেহেতু তিনি দুর্যোধনের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছিলেন, and that's why he felt he had to fight on the other side. That's why it's told he had to fight on the other side. এবং সেই জন্য তিনি অপর বিপক্ষে থেকে যুদ্ধ করতে দায়বদ্ধ ছিলেন। But they just brought down to him and asked him, "How can I defeat you?" But Yudhishthir happened to ask him, "How can I defeat you?" কিন্তু যুধিষ্ঠির bow down to him, যুধিষ্ঠির তার চরণে প্রণিপাত হয়ে প্রণাম করে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পিতামহ আপনাকে আমরা কি করে পরাস্ত করব? তখন তিনি বলেন, কোন মহিলা বা কার যদি মহিলা নাম থাকে আমি তার সাথে যুদ্ধ করবো না। তো তখন তিনি বললেন যে যদি কোনো মহিলা বা কোনো কারণ যদি থাকে মহিলার সাথে যুক্ত, তাহলে আমি তার সাথে যুদ্ধ করব না। If a person has a feminine name, if a person has a permanent name, feminine name, যদি কোনো ব্যক্তির কোনো মহিলার নাম থাকে, so that's why Shakuni has like a female name. So that's why Shakuni, which is like a female name. No, Shikhandi. Sorry, Guru Maharaj. Forgive me. তো সেই জন্য শিখণ্ডির মহিলার নাম ছিল। And so Arjuna kept Shikhandi in front of him. So Arjuna kept Shikhandi in front of him. তাই অর্জুন তার সামনে শিখণ্ডিকে রেখেছিলেন। Anyway, Bhishma was very truthful. So anyway, Bhishma was very truthful. যাই হোক, ভীষ্মদেব বড় সত্যবাদী ছিলেন। And there was many wonderful pastimes with him on the other side. So there were many wonderful pastimes between him and the other side. তো অনেক চমৎকার লীলা রয়েছে তার সাথে এবং বিপক্ষ ব্যক্তিদের সাথে। He said, Duryodhana said, "You're being partial to them. I want you to defeat them." Duryodhana told him that you are being partial to them. I want you to defeat them. দুর্যোধন তাকে বললেন, পিতামহ আপনি ওদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন, আমি চাই আপনি ওদেরকে পরাস্ত করুন, হারিয়ে দিন। And they took 5 arrows and he did puja, said, "With each arrow I'll kill one of the Pandavas." Then he took 5 arrows, he did puja, and he said, with each of the arrows I'll kill each of the Pandavas.
তারপর তিনি 5টি বাণ বের করলেন এবং সেই 5টি বাণের তিনি পূজা করলেন বিশেষভাবে এবং বলেন এই এক একটা বাণ দিয়ে আমি এক এক পাণ্ডবকে বধ করব। But Krishna interferes are not responsible. But Krishna's interference. But if Krishna interferes, I am not responsible. কিন্তু যদি কৃষ্ণ যদি তার মধ্যে যদি এসে বাধা দেয় বা নাক গলায় তাহলে কিন্তু আমি দায়িত্ব নই। So then Duryodhana didn't trust Bhishma. So then, but Duryodhana didn't trust Bhishma. কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্যোধন ভীষ্মদেবকে বিশ্বাস করেননি। He took the arrows. So he took the arrows. তীরগুলো নিলেন। তিনি সেই তীরগুলো নিয়ে নিলেন। দুর্যোধন সেই তীরগুলো নিয়ে নিল। দুর্যোধন took those arrows. Then Arjuna had saved Duryodhana from Gandharvas. So then Arjuna, he had saved Duryodhana from the Gandharvas. অর্জুন দুর্যোধনকে গন্ধর্বদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। And Duryodhana said, I owe you one, whatever you want, I'll give you one boon. So Duryodhana had promised Arjuna, whenever you want, I will exchange it for a boon. তো তখন দুর্যোধন অর্জুনকে বলেছিল যে যখনই তুমি চাইবে আমি তোমার এই উপকারকে একটি বরের মাধ্যমে প্রতিদান দেব। So then Arjuna went to Duryodhana and asked him for the 5 arrows. So then Arjuna went to Duryodhana and asked him for the 5 arrows. তারপর অর্জুন দুর্যোধনের কাছে গিয়েছিল এবং তার কাছে সেই পঞ্চবাণ চেয়েছিল। He said, how did you know I had arrows? So then he said, how did you know that I had the arrows? তখন দুর্যোধন বললেন যে তুমি কি করে জানলে যে আমার কাছে এই তীরগুলো রয়েছে? Krishna told me. Krishna told me. অর্জুন বললেন কৃষ্ণ আমাকে বলেছে। হরি বল হরি বল হরি বল। Last question. Last question. বাংলা প্রশ্ন। দুখানা প্রশ্ন আছে, আমি শেষের প্রশ্নটা পড়ছি, আগের প্রশ্নটা আপনি আগে উত্তর দিয়েছিলেন। So there were 2 questions, but the previous question in Bengali you have already answered. আপনি বলেছেন কারো মৃত্যু হলে তুলসী বৃক্ষ গঙ্গা জল দেয়া এবং 7 বার হরিনাম করে তার দেহ পরিক্রমা করলে সেই মৃত্যু ব্যক্তির সাথে গোলক ধামে চলে যায়। তাহলে কি তার মৃত্যুর সময় কৃষ্ণ চিন্তা দরকার নেই? গুরু মহারাজ, আমার বিষয়টি কিভাবে নিতে পারি কৃপাপূর্বক যদি বলেন। সুবাহু শচীসুত দাস, সুভদ্রা ভয়েস, চট্টগ্রাম। You have said, Guru Maharaj, that if at the time of death somebody is sprinkled with Ganga water, or if somebody is given Ganga water, and if that person, if dry tulasi branch is placed on his body, and if he is cremated in such a way, and with Harinam, if one circumambulates his body 7 times, that person gets to go back home, back to Golok Vrindavan. How should we accept this? Does it mean that that person does not need to remember Krishna at the time of his death? If you remember Krishna, so Krishna said, smile girl, so Krishna got to tell you that. তুমি যদি কৃষ্ণকে স্মরণ করো তুমি কৃষ্ণের কাছে চলে যাবে। If you remember Krishna, you will go back to Krishna. এখন কৃষ্ণ স্মরণ করেছে কিনা তখন আত্মীয় বা বন্ধু এইভাবে ব্যবসা করলে এই জন্য কল্যাণ হলো। তো তিনি কৃষ্ণ চিন্তা করেছেন কিনা, কিন্তু তার কোনো আত্মীয় বা বন্ধু এইভাবে
যদি তার জন্য ব্যবস্থা করলো, but if whether he thought of Krishna or not, but if some of his relative or friend makes this kind of arrangement for that person, তার কল্যাণ হবে, গুরুমা লাস্টে বলে যে তার কল্যাণ তার হবে, কল্যাণ হবে, then that person will be benefited. And that is how merciful Krishna is. That is how merciful Krishna is. কৃষ্ণ এতটাই দয়ালু। Look at the different houses, and the devotees in Mayapur can take their prasadam. So we'll be visiting the houses and devotees in Mayapur can take prasadam. তো এখন আমরা বিভিন্ন গৃহে যাব দর্শন করতে, মায়াপুরের ভক্তরা তারা এখন প্রসাদ পেতে যেতে পারে। জয় জয় গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়, জয় জয় শ্রী শ্রীমদ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। সমস্ত ভক্তবৃন্দ, all the devotees, please offer your obeisances to